அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் விலாக்ஸ் ஜெயந்தி. மெஹந்தி பேசிக்ஸ் கிளாஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ கிளாஸ் 1ஓட லிங்க்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஹோப் எல்லோரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க, இப்போ மேலும் சில சிம்பிள்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேங்கோ டிசைன். மேங்கோ டிசைன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிசைன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஸ்பைரல் கூட யூஸ் பண்ணி மேங்கோ டிசைன் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த ஷேப்பில் வேணால் நம்ம மாங்காய் டிசைனை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இதுதான் மேங்கோ டிசைன். நெக்ஸ்ட்டு பெட்டல்ஸ் ஆர் ட்ராப்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. பெட்டல்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதுதான் பெட்டல்ஸ் டிசைன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணால் பெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு லீஃப். லீஃப் கூட ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் மெஹந்தி டிசைனுக்கு. மெயினாக ஃபிங்கர்ஸ்க்கு போடுறதுக்கு லீஃப் டிசைன் ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். ஸோ நார்மல் லீஃப் ஷேப் தான். ஸோ இந்த மாதிரி லீஃப் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இதுவே ரொம்ப சின்னதாக வேணும்னா இந்த மாதிரி உள்ளார ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஆரல்ஸ் இந்த மாதிரி லீஃப் கூட யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் லீஃப் வேணுமோ அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி லீஃப் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே லீஃப் டிசைன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளவர்ஸ். ஃப்ளவர்ஸ்லேயும் நிறைய டிசைன் இருக்குது. அதில் பேசிக்கான சில ஃப்ளவர்ஸ் டிசைனை நான் காட்டுறேன். இது வந்து ரொம்ப காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளவர்ஸ் டிசைன். ரொம்ப ஈஸியான டிசைன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேன் மாதிரி கூட நம்ம ஃப்ளவர்ஸ் டிசைனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப சிம்பிள். ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் டிசைன் தோணும். இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாமே நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் எங்கேயாவது பார்க்குற ஷேப்ஸ் தான். ஸோ அதை ஜஸ்ட்டு நம்ம மைண்டில் கொண்டு வந்து மெஹந்தியில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். வேறு பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை. இது நீங்கள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு தானாக வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளவர்ஸ் டிசைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஹெக்ஸகன்.
ஹெக்ஸகன் நார்மலாகவே நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இதுதான் பேசிக் ஹெக்ஸகன். ஸோ அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட மாற்றிக்கலாம். ஹாஃப் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த டிசைனும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல லுக் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி கூட நம்ம ஹெக்ஸகன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உள்ளார ஃபில்லும் பண்ணிக்கலாம் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்களா, இப்போ ஒரு ஈஸியான ஒரு ஹெக்ஸகன் ஷேப் வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான டிசைன் ஹார்ட்டு. ஸோ அது ரொம்பவே ஈஸி. ஸோ இது நார்மல் ஹார்ட்டு. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் டிசைனில். அதே மாதிரி டபுள் ஹார்ட் கூட போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் ஹார்ட் டிசைன். ஃபஸ்ட்டு இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டு அதிலிருந்து இப்படி கொண்டு வாங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த பேசிக் ஷேப்ஸை பென்சில் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மெஹந்தி யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். மீதி இருக்கிற பேசிக் ஷேப்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.